Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Shri Shailabhijanambura Shishiram Shri Krishna Tatatmajam Shri Shailanvaya Devanatha Sudhiya Praptagamantaddvayam Padabje Narsimha Tate Guroho Nyastatma Rakshabharam Vidvadvrunda Chakora Chandiramaham Ramanujaryam Shraye Shriranga Sudha Madhusama Swadayantam Shriranga Mahishi Padapankajatmajam Sulabhashrayam Sada Moda Siddhamadbhutam Bhajeham Gurum Tam Ranganatha Priyam Sukhasanastham Hridayabjapithe Chinmudraya Lankrita Pani Padmam Shubho Pavitam Vimalordhapundram Namami Rangam Gurum Antarange Namami Yoga Samrajni Vijayam Vijayapradam Srirangardhasanasinaam Karunam Mamamataram Guru Rupa Paranjyotihi Jyoti Rupa Guru Paraha Ajnana Mandiram Hyetate Guru Vijnana Mandiram Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripa Tamaham Vande Paramananda Madhavam Yontah Pravishya Mama Vachamimam Prasuptam Sanjeevayatyakhila Shaktidhara Swadhamna Anyam Shahastacharana Shravanatvagadine Prana Namo Bhagavate Purushaya Tubhyam Jayatyashrita Santrasa Dhvanta Vidhvam Sanodayaha Prabhavan Sitaya Devya Paramavyoma Bhaskaraha Sakradeva Prapannaya Tavasmiti Chayachate Abhayam Sarvabhutebhyaha Dadamyetadvratam Mama Manojavam Martatulya Vegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtam Vatatmajam Vanarayutha Mukhyam Shiramadutam Shirasa Namami Vedavedye Pare Pumsi Jate Dasharathatmaje Veda Pracheta Sadasite Sakshad Ramayanatmanam ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவிக்கச் சாத்தி நீராடினாள் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சன்னலோடு கயலுகள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்ப நாராயணா தேங்காதே புக்கிருந்த சீர்த்தமுள பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாபாய் ஆண்டவன் திருவடிகளே சரணம். With salutations to our Guru and the Guru of all Gurus, we will commence our session today. The divine month of Margazhi. Some people adopt Margashiram. As we all know, it's a divine month because our forefathers and ancestors have told us so, isn't it? Whatever they adopted, we try to practice. But there is an inherent divinity in this month due to various reasons. As you notice, it connotes the end of seasons during the year. Alla kulugulun irukum. And of course, those who can enjoy it will ideally be in tropical regions. Those who cannot will live in regions like where we are here today, in the west or north, isn't it? But the beauty of this season is that it is known as the Brahma Muhurtam for the entire year. Just like we have a Brahma Muhurtam during the day, which I hope we all know when it is, isn't it? It's not when we have our coffee at 7:30. It starts early in the day at 3:30, right? And it's supposed to be a very auspicious time for us to cleanse our mind and spirit of all the kleshas that have accumulated, not just during this Janma, but all previous Janmas. And what better way to get rid of them than to think of the Divine Lord, who we call by various names. And he is readily available. If you request a one-on-one meeting, he will acknowledge immediately. He will be present during
Brahma Muhurtam time. But most of us will be happily in deep state of sleep, which we can call as a different type of samadhi, isn't it? We may treat it as samadhi, but it is not. And when Brahma Muhurtam happens every day, imagine if that day were to extend, if that Muhurtam, which lasts for probably an hour or less than an hour, if it extends throughout the day, right? What better way it can be, isn't it? So, and what if it extends throughout the month? So such is the divinity of this Margazhi month, that throughout the day and throughout the month, it confers upon us an immense ability to focus our mind on the Divine Lord. And that's the reason why we resort to singing Tirupavai or Tiruvambavai, or chant any shlokas. And this month, is usually treated as an Anadhyayana month, where, Vedas get second priority compared to the devotional outpourings of Alvars and Nayanmars. That means this period is meant for meditation. And therefore, you have to look at all aids for meditation. And no better aid than Sundara Kandam itself. And today's Pashuram is Vongi Ulagalanda Uttaman Per Padi. That is the third Pashuram of Andal's Tirupavai. It talks about the Trivikrama form of the Lord. And the fact that if we were to only meditate or think about him, then it will automatically bestow upon us all types of wealth. Kodam Nirekum, Vallal Perum Pushikal. And it talks about bounty from nature. That is, there will be rains during the entire season. Abdin Sulra Madri, the Pasram indicates. There will be honeybees, which will be essentially flocking various flowers that will bloom during this season. If only, if we do one thing out of all this, which is basically Ongi Ulagalanda Uttaman Per Padi, with a small caveat that Satri Neeradinal, we should take bath. And the bathing is very important. Whether it is Kara bath or Vangi bath. The bath that we are talking about is to not only cleanse our body, but also internally our minds should be cleansed. Appada Snanam Panna Madri irkum. Snanam garde is something that should ensure that beyond the Indriyas, Jnanendriyas and Karmendriyas, our mind, and intellect and Chittam and Hankaram, all of this should also be purified. So while externally it is important to take bath, the internal bath happens through Ongi Ulagalanda Uttaman Per Padi. We have to sing Bhagavan Namas, Bhagavat Sankirtanas, and so on. So I hope all of you will be enjoying this month with Bhagavan Namasmaranam. Sarvatra Govinda Namas Sankirtanam. Govinda, Govinda, Govinda. So let us look at what we had seen Lord Hanuman doing in the last class. As we all know, he has reached the other end of the shore, and he is now thinking of various things. Of course, he enjoys the beauty there. And we saw the personification of Lanka as a lady whose body and hips and the hairs, if you all remember, there are descriptions of what they represent. And the fact that this is a land which is crafted or architected by Vishwakarma himself, that is what Hanuman gets to understand. And
he looks at various Rakshasas who are very loyal to their master, Ravana, right? And they carry the veil or the tridents, and they are doing para ushar 24/7. Having looked at all this, even Hanuman gets terrified for a moment. Okay, so that's the power of the Rakshasas who are full of ojas, that they have intimidated even the best of among all brains and the Mahavira. And he thinks that, when Vanaras come here, it will become Nirarthakam. They will be rendered useless. Okay, when they come, even Lord Rama may find it difficult. And he suggests that there are 4 people who are capable of penetrating this strong fortress. Ilya, who are they? Chaturnamevi Gatir Vanaranam Mahatmanam Valiputraha Neelaha Sugriva and himself. And then there was a lesson in terms of Nadanasya Nabhedasya Naiva Yuddhasya Drishyate Rakshaseshu Na Santasya Abhigamyate. There is no way that you can do a reconciliation with Rakshasas. Their nature is very different. And then he, of course, starts thinking very seriously about what should I be doing. Ugro Jaso Mahaviryo Balavantasya Rakshasaha. How am I supposed to, act right now? Keno Poina Pashayam Maithilim Janakatmajam Adushto Rakshasendrena Ravanena Duratmana. And then he wanted to have an Ekamekascha, that is one-on-one with Sita Mata. How am I supposed to go and see her in a way that I am not going to destroy the work that I am on to? Right. And the sloka that we ended was sloka number 39. Viklamam Dutamasadya Tamas Suryodaya Etha. Isn't it? An act that is done without thought. Viklabam. An act which is done by somebody who is basically foolish. It destroys that act itself, although the act may look proper, following the standard operating procedures, but it will be rendered useless if it is not thought through properly. And the analogy that's given is just like how Suryodayam destroys tamas. That is how it will end up being. So let's continue. 40th slokam. Arthanarthantare buddhi nischitapi na shobhate ghatayanti karyani duta panditamaninaha. Artha Anartha antare buddhi nischitapi na shobhate. Buddhi, the very definition of buddhi in Tarkasangraham is nischayatmika buddhi. That is what Acharya says in Tarkasangraham. It's a treatise on the Nyaya Shastram. It's a very first compendium of all basic things in Nyayam. Adala definition of buddhi is nischayatmika buddhi. The aspect of our chittam which has the ability to decide is known as buddhi. And idu ipdidam pannanam, idamitham abdin solradhu buddhi. And such a nischayatmika buddhi, nischita api buddhihi arthanantare na shobhate. If it is, even though we may have a definite intellect, in between the period of action and non-action, artha, anartha, antare, abdin artham adukku, na shobhate, pandita maninaha dutaha karyani ghatayantihi. If the dutas, that is messengers, they do any activity, even though their intellect may be firm, but the moment they start thinking they are panditas, okay, I know everything,
அப்படின்னு ஒரு அகங்காரத்துல when they start executing things, then such work will be ghatayanti, meaning it will be rendered useless. They will spoil that entire work. புரிஞ்சுதோ? So I am a messenger. I am supposed to act now with proper intellect, nischita buddhihi. But in the aspect, if I were to show my stupidity, that I start thinking that I am a pandita, I know everything, then that act itself will be rendered useless. So பாருங்க, ஆஞ்சநேயரே எப்படி யோசிக்கிறார், நம்மளாம் எப்படி யோசிக்கணும்? ந வினஷ்யேத் கதம் காரியம் வைக்லவ்யம் ந கதம் பவேத் லங்கனஞ்ச சமுத்திரஸ்ய கதம் நு ந பவேத் விருதா. இந்த வரப்போற 5-6 ஸ்லோகங்கள், they are all about Dirgha Chintanam, also known as strategic planning in modern day terminology. He keeps thinking about how, that is the baseline அப்படினு சொல்லுவா, how should I protect my bottom line அப்படினு சொல்லுவா இந்த காலத்துல. அதுக்கு உண்டான aspects இங்க யோசிக்கிறார். ந வினஷ்யேத் கதம் காரியம் வைக்லவ்யம் ந கதம். வைக்லவ்யம் இப்பதான் பார்த்தோம், விக்லபம். An act which is done foolishly is vaiklavyam. And na vinashyet katham karyam. How am I supposed to do my activity of searching for Sita Mata? See, imagine, he is now in what form? Ongi ulagalanda. We'll see towards, I think it is a divine coincidence that towards the end of this session, he will take the Vamana form also. So he is in that Ongi ulagalanda form. And he immediately thinks that with this form, if I enter Lanka, it will cause chaos. That is, these are all the thought process he has. Although there are 10-15 slokas, he would have thought this over just a moment. இது நம்மளுக்கு விஸ்தாரமா சொல்லியிருக்காரு. சரியா? இவ்வளவு நேரம் 1/2 மணி நம்ம நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரியல் மாதிரி அவர் யோசிச்சுட்டே இருந்தாருன்னா ராட்சசர்கள் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ரைட்? So we should keep that in mind. Na vinashyet katham karyam. How should I execute my work so that the work itself is not destroyed? Vaiklavyam, there is no thoughtlessness in it. And what is the goal here? I have crossed the samudram. Samudrasya langanam katham nu vrita bhavet. How am I supposed to ensure that having crossed over the samudram, எத்தனைலாம் பார்த்திருக்கோம்? சுரசா, சிம்ஹிகா, அப்புறம் மைனாக்கர் பார்த்தோம் இல்லையா? வேற யாரா விட்டு போச்சா? இதனால தானே. ஸோ இது இந்த இத்தனை அப்டக்கிள்ஸ்லாம் தாண்டி நம்ம வந்திருக்கோம். ஐ ஹவ் கிராஸ்ட் ஓவர் சமுத்திரம் வித் கிரேட் டிஃபிகல்ட்டி. This act of mine from now is more important. How am I supposed to execute so that it is not wasted? Na vrtha bhavet. Vrtha na waste na artham. Mai drishte tu rakshobhi Ramasya viditatmanaha bhavedvyarthamidam karyam ravananarthamicchataha. It is many times when we are given an activity, and let's say it's a very tedious activity, right? The first thing that strikes our mind is how much effort I am putting. Yeah, my effort should not go waste. But look at Anjaneya. The next sloka is about his master. Mai drishte tu rakshobhi Ramasya viditatmanaha. So if I am seen by the Rakshasas, Rakshobhina, Rakshasargalnala, drishtaha, if I get noticed by them, what will happen? My crossing the ocean will be useless. Right? Not only that, viditatmanaha Ramasya, viditatmanaha is Lord Rama, who knows the Atman. He is an Atmajnani, viditatmanaha. His own karyam will become vyartham. Vyartham bhaveti idam karyam. What is Rama's karyam? அப்படின்னா ராவண அனர்த்தம் இச்சதா. ராவணனுக்கு அனர்த்தம் பண்றது தான் ராமனுடைய கோல். சரியா? இந்த அனர்த்தம் நல்ல அனர்த்தம். யாருக்கான ஒருத்தருக்கு அனர்த்தம் பண்ணோன்னா நம்ம யோசிக்கணும். ஆனா ராவணனா இருந்தா யோசிக்கப்படாது. ராவண அனர்த்தம் இச்சதா ராமஸ்ய காரியம் இதம் வியர்த்தம் பவேத்.
That is what he immediately thinks. It's not about my own personal effort, but the fact that a bigger goal of Lord Rama also will go waste. Abdingarche, you should think twice, is the meaning here. Nahi shakyam kvachit sthatum avijñātena rakshasaihi api rakshasa rupena kimutanyena kenachite. So now he starts thinking about what all he can do. So far, he has thought about what will be the impact if I do things in a wrong manner. Now he starts looking at decision making. What form should I take? The first option he thinks of, right? But before that, he looks at who are the people who are guarding the fortress here. They are all the Rakshasas. Nahi shakyam kvachit sthatum avijñātena rakshasaihi. Nobody can go unnoticed by the various Rakshasas here. They are all using the latest modern day IoT, Internet of Things. Everybody is instrumented with some sensor. Beep, beep, beep. If somebody is going around, எங்கேயோ ஒரு அலர்ட் ஒரு டேஷ்போர்ட் ஃபுல்லா ரெட்டா இருக்கும். எல்லா பக்கமும் தேடிட்டு இருப்பான், ஆளே கிடைக்க மாட்டான். அது வேற விஷயம். The fact is that the Rakshasas are trained. அந்த காலத்துல இந்த சென்சார் டெக்னாலஜி எல்லாம் இல்லை. So it's very easy. You just have to look around left, right. And if 10 people, up and down. If 10 people do the work, you don't need any sensor. So these Rakshasas are so very observant that nobody will get unnoticed. Avadin artham. Avijñātena rakshasaihi sthatunnahi shakyam. Api rakshasa rupena kimutanyena kenachite. In what form will you go unnoticed? The first option he thinks of is, shall I become a Rakshasa myself? Abdini yochikkirar. Right? He's a Kamarupi. He can take any form. So the first form he thinks of is, let me take one of their own brothers' form. Tollywood, Bollywood, Collywood லாம் இந்த பேட்ட ரவுடிக்குனே ஒரு மூஞ்சி இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படின்னு அதில் வர 10வது 11வது ஆளு, if he comes in a disabled manner, is unkempt, அவனை பார்த்து நீ பார்த்தா நம்ம ரேஞ்சுக்கு இல்லையே, நீ எங்கேயோ நீ சைதாப்பேட்ட ஆள் இல்லை, யூ லுக் லைக் அ மவுண்ட் ரோட் பர்சன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடா. they will immediately figure out you don't belong to that clan very easily, although you may take externally that form. That is what Anjaneya is thinking here. Api rakshasa rupena kimutanyena kenachite. Kim uta anyena kenachite. They will figure out, even if I take the Rakshasa's form, what to think of any other form. Adavade, sorry for bringing artificial intelligence. There is what is known as anomaly detection in artificial intelligence. Anomaly detection is essentially an algorithm that figures out things which are different from normal things. So these Rakshasas are extremely trained AI algorithms for anomalies. So the easiest way to get caught is to take a form that they are trained to detect. So therefore Hanuman thinks, let me become one among them. So apparently their AI can detect even a needle in a needle stack, not a needle in a haystack. Okay. So that's the power of these Rakshasas. So let's be careful. Vayurapyatra nagnataha charediti matirmama nahyascha viditam kinchite rakshasanam baliyasam. Forget about taking a Rakshasa's form. Vayurapyatra nagnataha. They can even figure out Vayu moving left and right. Okay, that is something which is not seen by naked eye. Even that they can figure out. Chareriti matir mama, that is my mati. Okay, that means Ravana has trained his Rakshasas very well. These are all the யுத்தத்துக்கு உண்டான ஒரு readiness. அதெல்லாம் இப்பவே அசஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. He is already seeing these gentlemen and ladies who I am seeing, they are all extremely trained people. Nahyasti aviditam kinchite. There is nothing here which can go unnoticed by these Rakshasas.
and they are all Baliyasaha. They are all very Balavans, okay, very powerful people. Ihaham yadi tisthami svena rupena samvritaha vinasham upayasyami bharturartascha hiyate. Anjaneyar யோசிக்கிறார். Iha aham, ihana inga, when I stand here in this format, which is a Vishwarupa format, Svena Rupena Samvritaha, if I stand in this Swayamana Rupam, which is a big one, Vinasham Upayasyami, I will definitely be destroyed. Okay. So this type of fear is natural. Okay. And we should not fear fear. Okay. We should not be afraid of getting afraid. Yenaka upayam abdingarde இருந்துதானா உபாயேன ஹியச்சக்கியம் ந தச்சக்கியம் பராக்கிரமைஹி அப்படின்னு ஒரு சுபாஷிதம் இருக்கு. நஹி சுப்தஸ்ய சிம்மஸ்ய பிரவிசந்தி முகே மிருகாஹா. உபாயம் அப்படிங்கிறது இருந்துருத்தனா பயங்கிறது இருக்காது. ஓகே, அதுதான் இப்போ விநாசம் உபயாஸ்யாமி பர்த்துரர்த்தஸ்ச ஹியதே. மை பர்த்தா, வாட் இஸ் திஸ்? அனுமான் இஸ் ஏ மேல் பர்சன். இது இந்த காலத்துல ஏதோ குறுக்கா ஏதோ சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுத்தா? பர்த்தான்னு சொல்றாரு. யாருன்னா பரதீதி பர்த்தா. யாரு நம்மளை யார் தரிக்கிறாரோ அவர் தான் பர்த்தா. So he knows that Lord Rama is his bharta, one who takes care of him, one who is his own foundations. That is the relation he had with Lord Ramachandra. Okay, my own bharta, avarude artham, his goal of making Ravana an anartha, anartha purusha, that will be hiyate, that act will be destroyed. Therefore, I should immediately take some other form. அப்படின்னு அதனுடைய டெசிஷன் இங்க. ஓகே, ராவணஸ்ய புரீம் ராத்ரோ பிரவிஷ் ததஹம் ஸ்வேன ரூபேண ரஜன்யாம் ஹ்ரஸ்வதாம் கதஹ லங்காம் அபிகமிஷ்யாமி ராகவஸ்யார்த்த சித்தயே. Therefore, ததஹம் ஸ்வேன ரூபேண ரஜன்யாம் ஹ்ரஸ்வதாம் கதஹ. ரஜினி அப்படின்னாக்கா ராத்திரி அப்படின்னு அர்த்தம். Rajanikanth. Rajanyam Hraswatam Gataha. I will take a form which is a Hraswam. Dirgham Hraswam. Purinjitha meaning Hraswam na chinna abdina artham. I will take a form which is much reduced compared to what I am right now. Lankam Abhigamishami. I will enter Lanka. Innu velila da irkar. He has not yet gone into the fortress. Raghavasya artha siddhaye. I will enter Lanka, edakke, to show my parakramam, to defeat Ravana and his demons. Multiple choice question. Last, because of satisfying my master's goals. Answer is C. A and B are wrong. புரிஞ்சுதா? அகங்காரத்தினால அவர் உள்ள கால வைக்கல. நம்ம எந்த காரியம் செஞ்சாலும் பகவத் பிரீத்தியர்த்தம், பகவானுக்காக நாங்கள் சங்கல்பம் பண்ணிட்டு எல்லா காரியத்தையும் பண்ணோம். அப்பதான் அது காரிய சித்திங்கிறதே உண்டாகும். ஹனுமான் காரிய சித்திக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார்னா, அவரோட காரிய சித்திக்கு அவர் யாரை யோசிக்கிறார்? தன்னுடைய பர்த்தாவான ராமச்சந்திரமூர்த்தியை யோசிக்கிறார். அவருக்கு என்ன அர்த்தம், என்னுடைய பெருமாளுக்கு என்ன அர்த்தம், அதுதான் நான் செய்ய போறேன். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு லெசன்ஸ். ராகவஸ்ய அர்த்த சித்தை. அப்ப நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். பகவானுடைய அம்பாக நம்ம ஆயிட்டோம்னாக்கா, அம்பே சிவம் இல்லையா? அம்பா இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் தான் சிவபெருமாள். He will know that he will definitely succeed in his mission. Ravanasya purim ratro pravishya sudurasadam vichinman bhavanam sarvam drakshami janakatmajam. ராவணஸ்ய புரீம், ராவனுடைய புரியான லங்கைய ராத்திரௌ பிரவிஷ்ய, how is that puri? சுதுராசதாம். துராசதாம், சுதுராசதாம், ஆசதாம். ஆசதாம்னாக்கா வீடு அப்படின்னு அர்த்தம். துராசதாம் அப்படின்னா a house which cannot be entered. Okay, so we have seen there will be people who have beautiful houses. Okay,
வீடு நன்னா இருக்கும், வீடுக்கு முன்ன நிறைய எல்லாம் இருக்கும், பல விதமான லான்ஸ் கின்ஸ்லாம் இருக்கு. எப்படி இருக்கும்னா ஈவன் தே cannot enter the house, அந்த மாதிரி கட்டியிருப்பா. ஓகே, அதுக்கு பேரு துராசதம், தட் which cannot be entered. அதுக்கு முன்ன சூ வேற போட்டார், சூ துராசதம். இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு என்டர் such a house. ராவணனுடைய வீடு அப்படி. பட் ஐ வில் என்டர், தட் இஸ் சங்கல்பம். அது மாத்திரம் இல்ல, சார் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, விச்சின்வன் பவனம் சர்வம் திரக்ஷாமி ஜனகாத்மஜா, ஐ வில் சி ஜனகாத்மஜா, ஐ வில் சி ஜானகி மாதா. ஓகே, சர்வம் திரக்ஷாமி, விச்சின்வன் பவனம் சர்வம். ஐ வில் டூ அ கூகுள் சர்ச். விச்சின்வன்னா சர்ச்னு அர்த்தம், கூகுள் எர்த் சர்ச் அங்க இல்லையா. he is not going to do the normal search, he will completely look around for Sita Mata. That is the sankalpam he takes. So what does he do? Iti sanchintya Hanuman suryasyastamayan kapihi achakangshe tada viro vaidehya darshanotsukaha. Iti sanchintya Hanuman, இப்படி நன்றாக யோசித்து விட்டு, చాలా చక్కగా ఆలోచన చేసి, దీర్ఘంగా ఏం ప్లాన్ కావాలో దాన్ని అంతా చేసుకుని ఏం చేశారు వాళ్ళు, సూర్యస్య అస్తమయం కపి, హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ సూర్యాస్తమ సమయం, ఆచకాంక్షే, హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. ததா வீரஹ வைதேஹ்யா தர்ஷனோத்சுகா. இப்போ ராமரை விட்டாச்சு, ராமரை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா யாரை பிடிக்கணும், சீதா மாத்தையும் பிடிக்கணும் இல்லையா. ஸோ சங்கல்பத்தில் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட், டூ சைட்ஸ் ஆஃப் தி சேம் காயின். ராகவஸ்ய அர்த்த சித்தையே லங்காம் பிரவிஷ்யாமி, வைதேஹ்யா தர்ஷனோத்சுகா லங்காம் பிரவிஷ்யாமி, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். சரியா, விடப்படாது. பெருமாளையோ பிராட்டியோ யாரைனா ஒத்தரை பிடிச்சிக்கணும், ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சிருந்தா அது உத்தம கல்பம். பட் when you leave one, you should catch hold of the other. That is the other message here. ஆச்சகாங்ஷே ததா வீரோ வைதேஹ்யா தர்ஷனோத்சுகா சூர்யே சாஸ்தங்கதே ராத்ரோ தேஹம் சங்க்ஷிப்ய மாருதிஹி புருஷதம்சக மாத்ர சன்னே பபூவாத்புத தர்சனஹ. So this is the slokam which talks about our Lord Hanuman taking the small form, Vamana form. Surya cha astangate ratrau, the moment sun sets and it becomes ratri. Deham sankshipya marutihi, sankshepam அப்படின்னாக்கா டு கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் செல்ஃப், சங்கேபமா சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. தேகம், வாட் இஸ் தி சைஸ் ஹி காட் டவுன் டு, புருஷதம்சக மாத்ரஹா. புருஷதம்சகான்னா பூனைன்னு அர்த்தம். ஸோ ஹி பிகேம் ஆஸ் ஸ்மால் அஸ் எ பூனை. ஆனால் அது கூட பபுவ அத்புத தர்ஷனஹா, பிகாஸ் இட் இஸ் லார்ட் ஹனுமான், அது ரொம்ப முத்தா இருக்கும். ஸோ வி ஹவ் சீன் இந்த திருமலை ஏறச்சே ஒரு பெரிய ஹனுமான் இருப்பார், பார்த்துருப்பீங்க நீங்க எல்லாரும் இல்லையா. இட்ஸ் எ வெரி பிக் ஸ்டாச்சு, மூர்த்தி ஆஃப் லார்ட் ஹனுமான். அட் தி சேம் டைம் நம்ம பூஜா உள்ள இருக்கிற ஹனுமான் இத்துண்டு தான் இருப்பார். கேன் யூ சே ஒன் இஸ் மோர் பியூட்டிஃபுல் கம்பேர்ட் டு த அதர்? நோ, போத் ஆர் ஈக்குவலி அத்புத தர்ஷனம். ஸோ தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் டிவினிட்டி, தட் இட் இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் சைஸ். இஃப் யூ டு ரன் எ ரிக்ரெஷன் அல்காரிதம் between divinity and size, you will get a correlation of 0. Okay, that is the meaning of the Lord taking the in the form Vamana avatar. மூங்கி உலகளந்த சொன்னோம் இல்லையா, இன்னைக்கு தானா அமைஞ்சிருக்கு. இன்னைக்கு பெருமாள் he has taken the form of a Vamana now. எப்போ? more importantly, பிரதோஷ காலே ஹனுமான் தூர்ணமுத்ப்ளுத்ய வீர்யவான் பிரவிவேஷ புரீம் ரம்யாம் Suvibhakta Mahapatha. So the column, the evening that he entered is Pradosha column. Hanuman Turnam Utplitya, Vegamaga, he started to fly. Viryavan, he took that form, Periya form line, the Marjara form, he leapt like a Marjaram now. There is a cat. Pravivesha, Yenga, where did he enter? Ramyam Purim. The Lanka ingande ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சிட்டி. How is it? Suvibhakta Mahapatham. It's a beautifully laid out Lanka with many different types of streets. Patham, not streets. There are different royal paths
நம்ம என்ன கார்டன், முகல் கார்டன்ஸ் அப்படின்னும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அவர் என்டர் பண்ணார். இதுல ரொம்ப எனக்கு என்ன தோணித்து, ஆல் செட் அண்ட் டன், நம்ம ராவணன் இருக்காரு, யார் அவர்? அவர் யார் அப்படின்னாக்கா பல விதமா சொல்லலாம். he is a சிவ பக்தா and I believe ஹனுமான் இஸ் a சிவனுடைய அவதாரம். தன்னுடைய பக்தனுக்கு காட்சி கொடுக்கறதுக்காக பிரதோஷத்துல நுழைஞ்சார்னு எனக்கு தோன்றது. தட்ஸ் வாட் ஐ கெட் அ ஃபீலிங். இல்லைன்னா பிரதோஷங்கிறது ஏன் வரணும் இங்க? என்னதான் இருந்தாலும் சிவபக்தன், நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த பூஜா கல்பத்தை ஏற்படுத்தினது ராவணன். அதனால அவனுக்கு நிக்கிரகம், அனுகிரகம், நிக்கிரகம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா பகவானுடைய சக்தியில. Two important things, that he can protect us, he can also destroy us. So before destruction, he is giving an anugraham in the form of entering during pradosham. சரி, நீ எனக்கு பூஜா கல்பத்தை பண்ணிட்ட, இந்த உனக்காக அனுகிரகம், ஐ ஆம் என்டரிங் டியூரிங் பிரதோஷம் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது. பெரியவா எப்படி சொன்னான்னு தெரியாது. திஸ் இஸ் வாட் ஐ கெட் இன் மை மைண்ட் ரைட் நோ. பிரதோஷ காலத்துல ஹனுமான் என்டர்ட் லங்கா பிரவிவேஷ புரீம் ரம்யாம் சுவிபக்த மகாபதாம் பிராசாதமாலாவிததாம் ஸ்தம்பை காஞ்சன ராஜதைஹி சாதகும்பமயைர்ஜாலைஹி கந்தர்வநகரோபமாம். ஃபர்தர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் லங்கா. சப்தபௌமாஷ்டபௌமைश्च சததர்ஷ மகாபுரீம் தலைஸ்ஃபாட்டிக சங்கீர்ணைஹி கார்த்தஸ்வர விபூஷிதைஹி சஹ பிராசாதமாலா விததாம். பிராசாதம் அப்படின்னா வீடுகள், வீடுகளுடைய மாலை, அது ஃபுல்லா இருக்கு. தேர் ஆர் ரோஸ் அண்ட் ரோஸ் ஆஃப் மேன்ஷன்ஸ் தேர். காஞ்சன ராஜிதைஹி, தேர் ஆல் பளபளன்னு டெக்கரேட்டட் வித் கோல்ட் அண்ட் சில்வர். ஸ்தம்பைஹி, தேர் ஆர் பில்லர்ஸ் which are decorated. இப்போ ஆன்டிலியா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க போனா இதெல்லாம் பார்க்கலாம். யாரோட வீடு தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? மிஸ்டர் முகேஷ் அம்பானி. சாத கும்பமயேஹி, இட்ஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு. அப்புறம் ஜாலைஹி கந்தர்வ நகரோபமாம், இட் ரிசம்பிள்ஸ் கந்தர்வாஸ், a city of கந்தர்வாஸ் அர்த்தம். சப்தபௌம அஷ்டபௌமைஹி, there are 7-storied and 8-storied mansions அந்த காலத்திலேயே. ஸ்பாட்டிக சங்கீர்ணைஹி, ஸ்பட்டிகம் எல்லா இடத்துலயும் அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கான். ஓகே. கார்த்தஸ்வர விபூஷிதை, அகைன் டெக்கரேட்டட் வித் கோல்ட் everywhere. Talaihi, floors. Mahapurim dadarsha, he saw the great Puri of Lanka. Vaidurya mani chitraischa mukta jala virajitaihi talai shushubhire tani bhavananyatra rakshasan. What else did he see there? Atra rakshasam bhavanani, the mansions of the various rakshasas. Eppadi irukna? Vaidurya mani chitrahi, they are all inlaid with precious gems and gemstones and other things, jewelries. Mukta jala vibhushitaihi. இல்ல இந்த நமக்கு அந்த லேடிஸ் சமாச்சாரம் தெரியாது, ஃப்ரெட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றான், இந்த ஆர்னமெண்டல் ஒர்க் இருக்கா அப்படின்னு. முக்தா ஜால விபூஷித, இட்ஸ் மேட் ஆஃப் pearls. Okay, whenever we go to a jewelry shop, the men spend only 3 minutes, the ladies spend 3 hours. They will finally buy one small piece of item. முக்தா ஜால விபூஷிதைஹி. நாங்கள் பொறுமைங்கிறது கத்துக்கிறதுனா அந்த ஜுவல் ஸ்டாப்ல ஒர்க் பண்றா இருக்கா பாருங்க, அவகிட்ட போய் அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும். ஹவு am I supposed to be patient? தலைஹி சுஷுபிரே, they looked really splendid அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க. So he, Lord Hanuman, he just looked around the different houses. Now he has taken a small form. எல்லாம் பெருசு பெருசா தெரியும் அவருக்கு இப்போ. காஞ்சனானி விசித்ராணி துரோர்ணானி ச ரக்ஷசாம் லங்காம் உத்யோதயாமாசுஹு சர்வதः சமலங்கிருதாம். ரக்ஷசாம், the demons. காஞ்சனானி சித்ராணி தோரணானி, எல்லாமே கோல்டன் ஒன்ஸ். தோரணங்கள்னா விதவிதமான ஆர்ச்வேஸ் are all made of gold. சமலங்கிருதாம் லங்காம் சர்வதः உத்யோதயாமாசுஹு, it actually illumined லங்கா. அதை பார்த்தா தேவபுரின்னு சொல்லணும். The only thing is the occupant is a Rakshasan. பாக்கி எல்லாம் தேவமயமா இருக்கு. இது we see this in day-to-day lives இல்லையா? Externally we portray ourselves as divine people,
Ana ullukulla ellam kachda. So this is what is the Lankapuri's description there. Achintyamadbhutakaram drishtva lankam mahakapihi asid vishanno hristascha vaidehya darshanotsukaha. Achintyam, அந்த சிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அச்சிந்தியம், இப்படி யோசிக்கவே முடியாது. பேர்பட்ட சிட்டி அத்புதாகாராம் லங்காம் மகாகபிஹி திருஷ்டுவா ஆசீத். what was the feeling he had? Unfortunately, vishannaha, he became sad. Okay, வைதேஹ்யா தர்ஷனோத்சுகா. நான் இவ்வளவு பெரிய சிட்டியை நான் எங்க போய் தேட போறேன்? where am I going to see சீதா மாதா அப்படின்னு சொல்றார். இது வரைக்கும் வச்சுப்போமா? I could probably conclude this chapter. There are only 4 more slokas, but we'll probably take it up in the next session. Okay? Yeah, I have to take leave now. So we'll take a look at the remaining slokas in the next session. Okay? Jai Hanuman. Guru Charanambuja Nirbhara Nirbhara Bhakta Samsarada Chiradhava Mukta Guru Charana Puja Krishna Krishna Sendriya Manasa Jardayastam Devam Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Bhaja Mudhamate Kayena vacha manasa indriyerva buddhyatmana va prakrite svabhavate karomi yadyat sakalam parasmai Srimannarayanaayeti samarpayami sarvam Shri Ramachandraarpanastu. Have a great day and a week ahead. Thank you. Thank you, Raghavanji.